For generations, this land has fed families. It has survived droughts, it has survived floods, and through it all, the farmers endured. Umwega, ndetwara kwa njĩtagwo Ndia nĩ Wambui, ndĩ mũtũũri wa gũkũ. Maĩ maumaga rũĩ maiyũra, magacoka magoka mothe mboo, magoka guothe, magathiĩ ũguo, magoka ũguo, makauma ũũ, magoka ũguo, marathiaga na barabara mokĩire gũkũ ũguo. Mĩtaro ĩno ndĩmete nĩ maĩ, no ũrĩa ũngĩ nĩ maĩ ma gũthiĩ bara. Njĩtagwo Ndia Mwangi, na gũkũ nĩkuo gwitũ, na maĩ maya nĩmatũgiĩte mũno. Ta rĩu ũngĩcũthĩrĩria ta haha ũguo tũrĩ, kũrerwo atĩ tũrerwo nĩ kũrekerwo ndaiki. Gwakwa nĩ mũrĩmo ũyũ, nĩ haha ũguo, na rĩu ũguo hĩndĩ ĩrĩa maĩ mbura yoka, rĩrĩa maĩ maingĩha, makinyaga o kũrĩa mũrona mĩembe. Gwakwa nĩ gũkũ. Haha ũguo gũtirĩ kĩndũ tũrĩmaga ona kĩnini. But now, the greatest threat to these farmers is not nature. It is a decision by bureaucrats sitting in offices far removed from the harsh realities the struggling farmers have to face daily. A decision that threatens their very existence and livelihoods. To prevent seasonal flooding from the nearby Ragati and Sagana rivers, the county government of Kirinyaga proposed building protective dikes, barriers meant to contain floodwaters and protect surrounding communities. But the issue was not whether the dikes needed to be built. The original plan was to build the dikes close to the riverbank. It meant acquiring a narrow strip of land from farmers whose land was next to the river. But the compensation proposed by the county was inadequate and the farmers rejected it. We've had several public participation with the county government of Kirinyaga, but now we didn't come to an understanding when it came to compensation. These people, the panel, they used to come and lie to us, and they used to call us illiterate and drunkards. So according to them, we didn't deserve the compensation that is required. So they offered us 30% of compensation value of the land. But now when they sent their valuer, a guy by the name of Kenya came, and the first time he told us that this, because this thing is going to be permanent, they're supposed to pay us 100%. 100% value of the land. Nilikuwa na miti 7 hapa, miti kubwa sana. Waliniangushia miti bila hata kunipea notice nikate miti zangu. Sasa mimi nashindwa, hii serikali ina consider watu kivipi juu? Sasa hii ni madharau. Hii miti haiwezi nisaidia, haiwezi saidia mtu yeyote. Hii miti ningeuza mbao, ningepata pesa hapo. Walikuwa wana reverse hivi kwa juu ya mhogo. Surely that is where I get my income. Hatukusikizana hapo, and it's not ati kwa sababu hatukusikizana because we were demanding ati sijui rocket fuel or whatever we were demanding our rights. When negotiations stalled, the plan changed. The dike was moved further from the river, extending all the way to the main road. The result, the farmland between the river and the new dike line would all be submerged. Ukijaribu kuangalia pande yangu ya huku hivi kuna dikes inajengwa, na ukiangalia side za huku mahindi ndio hiyo imepandwa pale. Hiyo mahindi imepandwa na ile maji ya mto, ambapo wakati tunaelekea season ya mvua, hiyo maji itaharibu hiyo mahindi ya wenyewe. Ukisonga pale mbele kuna nyumba ambazo zimekuwa za shosho ako hapo hivyo na nyumba zake. Hiyo maji ikikuja lazima inaharibu hizo nyumba, hakuna makazi hapo, watu wanahama. Maji tunaona ni kama inakuja kuwa kisungumkuti pande hii. Na ukiangalia vizuri, ukitoka na hii level ya hii dikes, wanataka wachukue hiyo level nayo ipande hivyo. Ikiwa imepanda juu kuna mlima pale, na ikishapanda hivyo imekuja imefungia hiyo maji huku, na mto iko pale chini. Hiyo maji ikikuja yote inafungania hapa na inaanza kurudi side za huku. These are not just fields on a map. They are homes, livelihoods, inheritances. While the county maintained it has the right to move the dike, farmers questioned whether the decision was motivated by necessity or retaliation.
There is no ambiguity in the law, however. The process for compulsory acquisition of land is straightforward. It was not followed. Neither is the matter of compensation a mystery. The Land Compensation Rules of 2017 state fair market rates should apply. So why did the county only offer farmers 30% of the market value? Why feign ignorance regarding the 15% compensation for disturbance? Who stands to benefit? As some farmers wait for their land to be submerged, others are busy cashing in. Desperate for cash, some farmers are excavating soil from their land for building the dikes. The gaping holes left behind an environmental disaster and a danger to people, especially children. Hapo ni kwangu, mahali kumeshimba mchanga. Halafu kuna pomoka, upande wangu wote nataka kwenda na maji. Sasa sijui taenda kwa serikali gani nisaidie shamba yangu tiende. Huyu ya kuiroma tinga mara thondeka kura akahora. Nyuma mara thiwe kira guita tukuni gatha magigiririe mai matigathi ku kira-ini kiao. Ndamu-ini ciao. Riu hathara ni ithuĩ tũratigwo na thĩna. Riu thĩna nĩ niĩ wa momoka nĩ atĩa ngwĩka. If construction proceeds as planned, these fields will disappear forever. Sisi tunajua hii maji vile inatuumiza. We know where this water comes from. Hawa wanajiita engineers on paper. You need to be on the ground to see how this river bursts its bank. Vile inatokea. Development decisions affect people and communities. But when compromise fails, who protects the people who feed the county? Sometimes the most powerful force is not the river, but the line someone chooses to draw.